Right, good morning everyone. Okay, so today kita akan masuk our third subtopic for geometrical optics lah. Okay, so it is on thin lenses. Okay, so this subtopic is the one subtopic that object distance boleh jadi negative. Okay, tapi ini bila dia ada certain situation je lah. Okay, so this third subtopic, you have to be able to use thin lens equation lah. Kalau kamu tengok this equation 1/f ni, this equation is only used for mirror and thin lenses. Mirror dengan thin lenses. Okay, so basically subtopic 7.1 and subtopic 7.3. 7.2, which is on geometrical surface, spherical surface, the only formula that you will be using is n1 n1 over u, and then this one n1 and 2 minus n1 divided by r. Okay, tapi untuk 7.1 and 7.3 kamu ada this formula that you will be using lah. Okay, tapi untuk 7.2 based on the learning outcome sepatutnya kamu guna ini je lah. Most likely ini je. Okay, and then r equal to 2f tu lah. Okay, tapi there's a possibility juga, cuma probably direct lah. Sebab kalau tengok based on past year questions pun, this equation dorang directly guna untuk solve a problem for subtopic 7.2 lah. Okay, so untuk thin lenses equation sama juga, you have to remember sign convention untuk focal length as well as radius of curvature should be positive untuk convex, negative untuk concave lah. Okay, tapi yang itu ada summarize dalam your table, so shouldn't really be a problem lah. Okay, next you have to determine the focal length of a convex lens. Oh, this one is experiment lah. Kita tidak buat experiment, sebab kita akan buat physics real. Next, you have to use the lens maker's equation. So, ini ada satu lagi formula. You have to use lah. Okay, tapi yang ini pun kena bagi dalam formula sheet. So, tiap payah risau lah, tiap payah hafal. Okay, so just make sure di sini should be negative lah. Sebab ada certain reference book dia letak positif rasanya. Okay, tapi dalam syllabus metric we are gonna use negative lah. Okay, and then you have magnification punya formula. So for 7.1 and 7.3, you can be asked on magnification lah. Tapi 7.2 sepatutnya tiada lah. Sebab tiada dalam learning outcomes. Okay, lepas tu kita ada thin lens formula bila kita ada combination of more than one convex lenses. Di sini is the part where object can be negative bila dia combine. Kiranya kamu ada dua convex lens lah. Okay, so kamu ada dua. Di sini baru objek boleh negatif. Okay, alright. Siapa tadi itu? Amin kah? Oh, Haris. Okay, Haris. Okay, so these are the type of thin lenses that you have to know. Sebab soalan tidak bagi diagram. Okay, depends lah. Sometimes saya tidak bagi diagram, sometimes saya bagi. Tapi usually dia akan mention je. So there's a biconvex lens. So kamu perlu hafal lah. Bi tu dua, convex tu convex lah basically. Okay, convex. Then this one macam concave, tapi sebenarnya dia convex lah. So this is what we call biconvex lens. Satu convex, satu ni concave. Tapi dia panggil biconvex lens. So it's basically thick in the middle lah. Okay, so kamu perlu tahu juga plano convex, positive meniscus. Okay, usually meniscus ni lah yang keluar dalam exam. Okay, tapi again, you have to remember all the figures lah. Okay, tapi selalunya they describe it and then you
probably are able to determine lah dia convex atau concave. Okay, so kalau concave, dia thin in the middle lah. Okay, again saya remind this one is important lah. Okay, lepas tu sama juga kita ada terms used untuk thin lenses. This one is the same as sama juga sama mirror. Tidak pun tambah-tambah. Cuma untuk yang ini kita ada 2 center of curvature lah sebab dia a combination between 2 surfaces lah. Tapi ini kita panggil lenses lah. Okay, kalau kamu tengok di sini sepatutnya kamu boleh agak yang ini adalah satu circle. Okay, satu circle. Okay, so center of curvature untuk this lens here will be here. So here lah sepatutnya. Okay, lepas tu kita ada lagi satu circle. Okay, macam ni lah yang kamu kena tahu. Okay, so that's why dia ada 2 center of curvature and 2 radius of curvature. Okay, so actually dia 2 bulatan lah, sama juga yang ini. Okay, so untuk convex lens, kita selalunya panggil tu adalah as a converging lens. Okay, so soalan tidak semestinya bagi tahu it is a convex lens. No, dia boleh bagi tahu it is a converging lens. Sama juga lah dengan mirror, dia boleh mention either converging ataupun diverging. So you have to know convex lens tu apa? What type of rays are they gonna give? So convex lens akan bagi kita converging ray lah. So ini converging lens. So concave lens is known as diverging lens lah. So they diverge. So lepas ni dia diverge instead of dia pergi satu point macam yang convex lens ni. Okay, so make sure kamu tahu lah convex lens tu converging, concave tu adalah diverging. Okay, untuk both mirror and lens lah. Dua-dua kamu kena hafal lah. Okay. So this one is a ray diagram, sama juga macam kita punya mirror. You have to know how to draw the ray diagrams lah. So untuk ray diagram for lenses, sekejap I need to open up the answer scheme. My old notes. Saya dapat. This is chapter 7. Lenses. Okay. Right, so this is known as a biconvex lens lah. Okay, this is biconvex lens. So kita perlu tahu macam mana melukis ray diagram. Steps dia sama juga. You have to first locate where is OF dengan C lah. Tapi yang ini kita tidak pula center of curvature. Why didn't I write any of the center of curvature? Oh, never mind. Sebab dalam lenses dia tidak buat OCO punya line. Okay, so basically kita akan guna this one. Where is the center of curvature? There. Okay, never mind. So we're just gonna use the two of this lah. Sebab based on this PMKPM punya notes pun dia memang tidak center of curvature. Right, so first we're gonna start with drawing OPF punya line lah. Macam biasa dari object, then parallel to the principal axis and go through a focal point. So the focal point, since dia ada dua kan, so untuk biconvex lens, it will always go through the second focal point. Okay, convex lens convex lens, kalau dia mention F tu, semua tu adalah di focal point yang kedua. So this is the first one, this is the second one lah. Okay, so kita start dulu dari object OPF. So dari object straight parallel to the principal axis. So lukis up till this normal lah. Okay, this garisan here. Jangan ngam-ngam sini lah sampai garisan.
Okay, so di sini, dari sini barulah dia akan converge. Okay, this is a convex lens kan. So dia akan converge pergi point F. So dia akan go through point F. So dari sini kamu buatlah garisan. Pergi point F. So jangan lupa arrow, OP, and then go F. Okay. Bolehkah guys? Are you okay? Are you still here? Alright. So this is the first ray lah. So the second ray, what is gonna be the second ray? The second ray kita akan buat OFP. So from the object, and then it will go through the first. Oh, okay. Untuk OFP, dia akan go from the object and then through the first focal point. Lenses ni dia susah sikit sebab kamu ada 2 focal point lah. So kamu kena ingat which focal point should the ray go through. Okay, so dari sini adalah object and then pergi limpas the first focal point. So na. Lepas tu barulah dia akan converge parallel to the principal axis. Macam ni. Okay, so dia macam ni lah. Yeah, like that. Like this. Okay. Okay kah? Boleh kah guys? Boleh ya? Tapi kan based on these notes kan, the satu ni lagi senang. What do we call this? We call this as center of lens. Why the biggest center of lens? Okay, kalau based on this notes is from BMKPM, saya akan follow je lah sepatutnya kamu punya soalan based on nota BMKPM. So what they did is, instead of OCO, it's actually going from macam mana? Tak boleh ni kalau O. Basically from object, and then dia pergi, I guess C here is center of axis lah. C ni is known as center of axis, and then it goes back to the object. Okay, actually this one lagi senang lah. Kalau C di sini bukan center of curvature. Okay, so I guess we're just gonna assume C di sini adalah center of axis lah. So bukan center of curvature. Sebab kalau based on our ray diagrams, kita tidak label center of curvature, we label center of axis. Center of axis dia punya simbol ni adalah kosong. Kosong pula O. Okay, so ray ni actually lagi senang lah. So kamu boleh buat dari sini dia limpas je center of axis. Okay, so actually this one is easier. And then supposedly this one dari object pergi center of axis siya. Tidak back to the object. So this is not mirror kan. Okay, so dia buat macam ni je. So actually I think this one lagi senang lah untuk kamu hafal. So object to image, that image will form, since this is below the principal axis, so dia akan pointing downwards lah. So this is your image. So just label this as image. Okay guys? Are you okay?
Okay, so this is how you draw the ray diagram untuk lenses lah. Okay, this is biconvex lens. So supposedly, let me check your learning outcomes. Ray diagram. Dalam like learning outcomes, tidak pun dia suruh kamu lukis ray diagram, tapi possible je lah untuk dia tanya. Just make sure to remember je lah macam mana buat. Okay, so based on ray diagram, we can then determine the characteristics of this image lah. So first, what do we know? First, yang ini saya bagi keyword dulu, RIM. So dia suruh kamu hafal macam mana dia hafal the front part. So this is RIM, RIM. So first, since this image is formed behind the lens, okay, opposite to the object. Kalau image is formed behind the lens, which is at the back side of the lens, this is known as a real image. So the first characteristics is real. Next, what do we know? This object is pointing upwards, but the image is pointing downwards. So what do we call the image? We call the image as an inverted image. So write down lah. Inverted. Okay, lepas tu kalau kamu tengok, the object is much more smaller than the image, meaning the image is magnified. So tulislah magnified. Okay. Okay, so macam biasa yang ini kamu solve lah. Okay. So yang ini, I'm just gonna write the front part of the characteristics lah. So this one is RID, RIS, RIM, I think. Yeah, this one is RIM. And then you have the last two. This one is real. This one I'm just gonna write for you lah. Formed at infinity. And then lastly, you have VUM. Okay, so make sure to try and do the ray diagrams lah. Okay. Alright. Are you okay, everyone? Dapat tulis characteristics punya depan tu? Okay, Alright, so now that's for ray diagrams. Now we can look for concave lens lah. Okay, so untuk concave lens, yang ini dia punya characteristics is just V, U, and D. Okay, so satu je lah yang kamu perlu ingat. So for this one, you have to know this is a diverging lens. So dia tidak akan converge at the back of the lens. Okay, dia akan diverge. At the back of the lens, dia akan diverge. Untuk convex lens, dia akan converge at the back of the lens. Okay, so macam mana kita mau buat ni? Macam biasa, kita buat dengan OPF. Okay, kita buat OPF dulu. So dari object, parallel to the principal axis, and then it will go through a focal point. Tapi which focal point? So first you have to know, this is a diverging lens. So kalau kamu go through this focal point, dia akan jadi convex. Tapi sekarang this is a concave lens, so sepatutnya dia diverge. So it should diverge. After dia limpas ni lens, dia perlu diverge. So it will go away dari any point after the lens, at the back of the lens. So dia akan diverge. Tapi diverge tu macam mana? Diverge tu kena go through the first focal point. Okay, so sepatutnya dia diverge macam ni lah. Ini kita punya putus-putus, garis putus-putus. Okay. Boleh faham ke apa yang Miss cakap ni, yang diverge ni? Cara tips untuk hafal lah. Sebab kamu kena hafalkan point mana satu,
Kita ada 2 focal point. So, macam mana kita mau tahu which focal point? Kamu kena tengok lens lah. Since this is a diverging lens, dia tidak boleh pergi satu point. Dia kena go out of that point. So, dia diverge lah. Apa diverge dalam Melayu? Saya tidak tahu apa diverge. Okay. So, dia akan diverge through this focal point. Next, kita boleh buat either OFP or you can do OCO lah. OC. I'm just gonna do OC lah sebab dia lagi senang. So, dari objek and then go center of axis. Then dia macam ni je. Okay. So, arrow di sini, arrow di sini. Ingat tak kalau mirror, kita satu di sini and then astaga. Oh, ni Jeremy. Sekejap guys. Si Jeremy lah ni. Dia pergi tutup laptop saya. Okay. Can you hear me? Ayah. Susah juga si Jeremy. Okay. So, dari sini, kita sudah dapat satu intersection. So, that intersection is basically, kamu boleh nampak ke gambar? Kenapa laptop saya tidak gambar ni? Ada ba kan? Okay, kalau kamu ada, okay lah. Okay, so the ray diagram, sudah ada intersection which is at this point here. So, kita lukislah arrow dia. Okay. Oh, kenapa saya pointing upwards? Sebab this intersection is above the principal axis. So, this is your image. Okay. So, rasanya lagi senang kalau kamu hafal way itu start dari OPF and then object to the center of axis. Okay, sebab saya takut kalau saya letak O juga, nanti kamu lukis arrow kamu macam ni dengan begini. Ni salah, arrow ni kena betul lah. Arrow kena dari object through the center of axis. So, dia macam tu je. Okay. Alright. Boleh guys? Boleh. Okay, so dari sini boleh sudahlah kita determine dia punya characteristics. So, what are the characteristics? The first letter are V, U, and D. So, first we know since this image is formed in front of the lens. So, kalau dia form in front of the lens, what do we call it? Image formed in the front side of the lens is known as a virtual image. So, dia punya characteristic is virtual. Next, what do we know? Since this image has the same orientation as the object, so object pointing upwards, image pointing upwards, we call this image as an upright image. Okay, and then last one, kalau kita tengok size object ni lagi besar dari the image, so this image is known as a diminished image. Okay, right, so that is for the characteristics. Okay guys, are you okay? Macam tak sempat ni mau solve tutorial. Okay, so from here, this is the table that you have to memorize lah. Okay, we have thin lens equation here. So if you use this equation, wajib object ni positive. Wajib lah. This is compulsory. The object should be positive. Kenapa? Sebab dia tulis sini, this equation is only valid for real object only. So, kalau kamu letak U, kamu jadi negatif, automatic kamu punya jawapan salah. Sebab equation ni hanya valid for real object. Okay, real object meaning positive U lah. Okay, so from here, and then you have magnification. So, magnification sama juga lah. Ni sama dengan mirror. So, tiap risau. This one, ray diagrams, macam biasalah. You have to memorize. Ni, saya pun suruh hafal OPF and then OC. Okay. So, this one hafal lah. Boleh guys? Alright. Let me see. Aduh, panjang. Okay, dapat. Today kita buat theoretical je lah.
Okay, and then we have Lensmaker's equation. So 7.3 panjang sikit ah. Then we have Lensmaker's equation. This is an equation that you have to use lah. Yang ini pun famous juga dalam exam. So exam PSPM kamu, satu soalan sentiasa on mirror tau. Dia sentiasa ada on mirror. And then dia ada 4 soalan kan. So dia bahagi 2 lah. Dia bahagi satu tu untuk geometrical optics, lagi satu tu untuk physical optics. So the 2 geometrical optics, one of it is always mirror. Okay, mirror sentiasa keluar. Dia tidak pernah tidak keluar. The second question, it's either 7.3 or 7.3. Okay, dia ada either 0.2 or 0.3 lah. Okay, tapi kalau dia 0.2, dia senang je sebab equation kamu satu je yang kamu perlu guna. Cuma yang susah dia tu kamu mau determine medium dia, which one is the first, which one is the second. Itu je lah, cuma formula dia satu je. Kalau 7.3, dia panjang sikit. Okay, lepas kamu belajar tadi itu, thin lenses, kita ada satu lagi yang baru, which is Lensmakers ni. Ni Lensmakers ni, dia tidaklah susah sangat, tapi ada something yang kamu kena hafal. Yang ini lagi banyak kamu kena hafal. Kenapa? Sebab you have to remember this sign convention. Okay, dia suruh kamu hafal this radius of curvature ni. Untuk convex positif, concave negatif. Lepas tu infinity, flat dia akan jadi infinity lah. Okay, radius of curvature tu dari untuk substitution di sini, R1 dengan R2 ni. Okay, so yang ini, saya tidak suruhlah kamu hafal macam ni. Saya just suruh kamu hafal, kalau light tu jumpa convex surface, radius of curvature dia akan jadi positif. Kalau dia jumpa concave, dia akan jadi negatif. So macam mana kita mau decide tu? Kita mau decide, contoh lah. Sekarang ni kita punya light, cahaya kita semua dari kiri pergi kanan. Okay, so cahaya kita kiri pergi kanan. So sekarang ni, the first radius, kita akan jumpa, what is this? This is a convex. So since this is a convex surface, the radius of curvature mesti positif. Lepas tu dari kiri lagi pergi kanan punya cahaya, this one surface apa? This one kita panggil surface concave. So that's why di sini jadi negatif. Okay, kenapa saya mau emphasize yang ini? Sebab student selalunya dia akan cakap, ni bukan convex, ni bukan convex Kamis. Kenapa? Sebab dia tengok cahaya macam mana. Dia tengok macam ni. Dia tengok satu di sini, satu lagi di sini. So dia akan letak R ni satu positif, yang ini pun positif. Padahal kita kena follow cahaya yang first lah, original. So kalau kita tengok dari kiri pergi kanan, yang ini surface apa? Yang ini dari sini sampai sini juga surface apa? Okay, bolehkah guys? Seratnya okay? Okay, so make sure ingat the radius of curvature ni. Okay, sama jugalah. Yang ini kita jumpa surface apa, yang ini flat. So kalau flat, radius of curvature kamu akan substitute as infinity lah. Okay, again saya emphasize lah yang ni. Yang ni kamu kena wajib ingatlah dia punya radius of curvature ni. Dia punya sign convention ni. Sebab dia memang substitution saja, tapi the sign convention should be correct lah. Okay, right. So yang itu untuk radius of curvature. This one is, I think, dia tidaklah susah, cuma dia punya steps panjang. This is lenses in combination. So instead of ada satu saja lens, dia ada 2 lens. Okay, tapi lens yang kamu akan jumpa cuma kata apa? Dia cakap 2 convex lens. Okay, so kamu punya situation soalan tu mesti 2 convex lens je lah, which is this one. Okay, biconvex lens. Okay, so satu ni convex, yang ni pun mesti convex lah. Okay, so untuk yang ini, this is basically the step lah untuk kamu solve for lenses in combination. Tapi ada juga dalam tutorial, nanti kita buat sama-sama lah. Probably tomorrow. Sebab today tutorial kita terpaksa buat dia punya theory saja. Okay, so untuk lenses in combination, this is the only time where object distances ni boleh jadi negatif.
Okay? So, ingat di sini, tadi dalam learning outcome, saya tulis 1 over F plus 1 over V ni, U hanya boleh positif. Tapi, bila dia in combination, okay, bila lenses ni kena combine, dia ada 2 lenses, U ni ada possibility untuk jadi negatif. So, macam mana kita mau tahu dia jadi negatif pula? Okay. So, contohlah, untuk lens pertama ni, objek ni memang sentiasa akan berada di depan lens. Okay, so bila dia di depan lens, U kita di sini ni mestilah jadi positif. Kan? Okay. Selepas kita dapat image distance. Image distance ni either positif atau negatif lah. Okay, tapi kalau dia positif, kita panggil dia apa? Kalau image tu positif, dia akan at the back side of the lens. So, image yang positif akan bagi kita an image that is formed somewhere here. Okay, dia akan form at the back of this lens. So, this image will become the object untuk lens number 2. Boleh faham ke? Macam mana boleh macam tu? Okay, sebab soalan dia akan minta the final image. So, kalau kamu kira the image form from the lens number 1, kamu tidak consider lens number 2, kamu punya jawapan salah. Kalau dia minta final image, you have to consider both lens. So, the image formed by this lens number 1 will become the object for lens number 2. Okay, tapi since image yang kena form ni is in front of the lens, dia masih boleh jadi positif lah. Okay, dia masih jadi positif. So, macam biasa cari juga image. Tapi what if the image formed by this lens is gonna be at the back of this lens number 2. So, dia jauh betul kan dia form. Tiba-tiba dia di sini, image to form. So, bila image to form here, barulah dia akan jadi objek tu negatif. Kenapa? Sebab dia di belakang, at the back of the lens. Okay, so kamu kena tengoklah. Oh, kalau at the back of the lens, dia jadi apa? Mana kita punya table? Okay, kalau at the back side of the lens, objek ni akan jadi negatif. Okay, tapi susah sikit lah kalau main cakap je. Nanti kita akan try and buat soalan tutorial dia lah. Okay, itu sahaja untuk 7.3. Okay kah? Are you okay, guys? Alright. I guess we can do one question lah from tutorial. But basically today kita focus on 7.3 lah, thin lenses tadi. Okay, so make sure kamu ingat formula and sign convention tu lah. Sign convention sangatlah penting. Okay, untuk 7.1, 2 and 3, soalan dia senang, cuma kamu kena hafal sign convention. Alright, so kita buat satu soalan sebelum kita habiskan kelas for today. Chapter 7. Okay, so we're just gonna do question 5. Question 4 sudah. Okay, so for question 5, we have a convex lens. Okay, so this is a convex lens. It forms a virtual image of an object placed at a distance of 5 centimeter from the lens. So if the image form is 3 times bigger, determine the position of the image and the focal length of the lens. Okay, so yang ini dia tidak mention lah, dia biconvex lens kah, dia macam mana. Tapi kita tahu convex lens is basically something like this lah. Okay, I think you don't have to draw lah time dalam exam tu. Tapi kamu just kena figure out how to solve it. Oh, sorry, Jeremy. Okay, so this is your convex lens lah. Okay, dia bagi tahu ada satu objek which is 5 cm from the lens. Okay, lepas tu dia bagi tahu image yang form tu is a virtual image. So, kalau kita tengok kita punya
nota pun, object, bila image tu virtual, kita ada satu je virtual. This one. Okay, so bila image yang form is a virtual image, object should always be at the front side of the lens. Okay, meaning you here should always be positive. So object tu mesti berada somewhere in front. Okay, so kita assume lah object tu di sini. So distance from here to this part is 5 centimeter. Okay, boleh fahamkan macam mana saya boleh letak positif? Okay ya, tapi actually kalau bukan in combination, objek ni kamu wajib letak positif. So kamu letak je lah positif 5 cm. Okay, lepas tu apa lagi kita tahu? Dia bagi tahu image is virtual. So the image should be negative. So kalau kamu dapat positif, jawapan kamu salah. Sebab the question sudah mention image tu mesti virtual. So virtual mesti negatif lah. Lepas tu dia bagi tahu image is 3 times bigger. Jeremy. Image tu 3 times bigger. So then magnified lah. So magnification is 3. Okay, so itu je information yang kita tahu. So dari sini macam mana kita mau solve, cari V. So how do we find V? Selalunya kamu akan use, budak akan guna, kita boleh guna ni miss, dia cakap. Okay, tapi the problem is, okay, kita ada U, kita cari V, tapi kita tidak nilai F. So kalau tidak nilai F, kita tidak boleh guna this equation. So kita ada satu lagi equation yang involve image and object distance, which is negative V over U. So bolehkah tidak kita guna yang ini? Boleh, sebab kita ada nilai magnification and nilai distance punya object distance. So from here, kita just substitute lah. 3 negative V over positive 5. Actually, you don't have to write positive lah. Kamu letak je 5. So dari sini kita dapat negative 15 cm. So ini adalah image distance. Lukisan salah, tapi kalau jawapan tu tidak involve lukisan, jawapan masih boleh kena accept kalau betul lah. Tapi kalau dia suruh lukis, contohnya soalan A cari V, soalan B sketch ray diagram, kamu akan hilang markah bahagian ray diagram lah. Tapi kalau soalan mention find V saja, and then lukisan kamu salah, jawapan masih betul lah. Okay? Alright. So dari sini kita sudah dapat image distance, and then tally kah tidak dengan soalan? Tally lah, sebab dia cakap image tu virtual, and then kita dapat negatif. So sepatutnya kita buat betul lah. Okay, sebab kita dapat negatif. Okay. Next, soalan B. How do we determine the focal length of the lens? Ini je lah equation yang ada focal length. So bolehlah kita guna balik 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. So kita cari F. This is U berapa U? 5. Negative 15. So kamu akan dapat focal length equal to 7.5 centimeter. Alright, boleh ke everybody? Alright, so I'm gonna end this class here lah, sebab takut rushing pula untuk buat question 6. Okay, so untuk chapter 7 lama tak, probably after Raya pun kita akan masuk chapter 7 masih, tapi depends lah kita dapat buat sampai mana. Okay, so remember physics drill punya jawapan kita akan buat time lab lah. Okay, so make sure datang lah lab. And then the next week baru kita buat
physics drill second one. Okay, yang itu saya tak ingat chapter berapa. Tapi ready lah. Okay. Alright everyone, that's all for today. Any questions? Boleh WhatsApp. Other than that, let's end our class today. Bye bye everyone. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Alright. Miss. Thank you, Miss. Bye bye. Yeah.